Okay, sige. All right, so good morning once again. Good morning, programmers. Welcome to today's session or discussion. So for today, I'm going to before we'll discuss our next topic for data structure. We'll just have to review sorting algorithms. Okay, so when we talk about sorting algorithms, by the way, this is it is an algorithm that is used to arrange the data in order, no, either in ascending order or uh, ascending order. So ascending or descending. When we talk about ascending order, it is going to start from the lowest to highest. So when we talk also about descending order, it's going to start with the highest value going to the lowest value. And as we all know, this algorithm has been applied or implemented or been used in different applications, no? Example, Microsoft Excel. So Microsoft Excel uses the that particular algorithm, and we don't know what algorithm that is used, so particularly unsay pangalan, but I'm sure that that application actually uses a sorting algorithm. Like for an instance, we are going to sort the numbers, the numbers, no. Also another one is we are going to sort the names, no, the surnames, and it would be easier for us to look for a certain value once it is sorted. So in fact, kung naatay mga applications like dictionary, applications like sa kanang mga video kay nato, no, di ba nakasort ang mga data in alphabetical order, no. So and then it would be easier for us if we get to scan unsa na mga songs or sa dictionary kung unsa na words atong pangitaon if naka ascending orders, yeah. So in such a way, no, mas madali ang searching algorithm also. But again, the focus of sorting algorithm is to arrange data in order. So plus points na lang na madali ni mo search ang value. Okay? So this time, again, as a review, I'm going to only demonstrate one or probably two sorting algorithms because I have already provided that one to you in my video tutorial. So please, ano mo ana, no? Pag i-watch to ninyo because uh, I exerted an effort to in making it. So I just hope guys na inyo to siyang tanawon. Okay? And that is for the reason na if in case na dili nato ma-cover up tanan, of course, di nato ma-cover up within our session, ay at least na atay fallback, no? Na atay, yes, na atay fallback, and at the same time na atay ma-review na mga videos. Okay? So I just hope na you will take advantage of that. Okay, so let's say we are going to demonstrate the basic and the most pinaka-simple na sorting algorithm, and it is also believed to be the slowest algorithm, no, pinakahinay na algorithm among all sorting algorithms. So let's say we have here bubble sorting, and so ang idea with bubble sorting is, so let's say we have here a series of numbers, so 34, 56, 70, pasunod naman eh, 34, 10, 23, and 67, and let's say 15. So this is our sorting, this is our array of numbers, no? So 10, 34, 10, 23, 67, and 15. And if we want this value to be sorted in ascending order, so it should be mauna si 10, then followed by 15, next is 23, 34, and 67. So how bubble sorting or bubble sorts does its process of sorting these values? So unang-una, it is going to compare the first and second number, and actually it will compare the second number to the next number, and the next number to the next number, and the next number to the next number. After there is
in after there is, or they are not in order, or they are not in proper position, someone, as a number from the right side is going to bubble up, and then replacing the that particular number it is compared to. Example, so let's say we are going to compare 34 and 10. So when it is compared, so let's say is 34 greater than 10. So since 34 is greater than 10, therefore we bubble up 10. That's true. So true man siya kay dako is 34 kay 10. So they are not in their proper position. So we are going to we are going to bubble up 10 and then swap it with 34. So this time, ana diri si 10 and then ana si 34. Okay? So next to that is i-compare na po nato si 34 to the next element of the array. So let's say for an instance, 34, is it greater than 23? So since it's greater than 23, it's true. Therefore, you bubble up 23 and replace it with 34. I replace the value of 34. So this time, you have here 23 and 34. Okay. The next is 34 and 67. So it seems like 34 and 67 are in their proper order. So therefore, no swapping will happen. So 34 and 67 will remain to its place. Okay. So we have here another number, which is 15. So 67 will be compared to 15. Is it greater than 15? So true na siya, therefore you will swap 67 and 15. So that is now your your array elements on the first loop. Okay? So next, balik na po siya comparing all the elements. So 10 to 23, okay, they are in their proper order. 23 and 34, proper order. 34 and 15, so dili sila proper order. So dapat i-swap nato siya. So 34 and 15 will be swapped. Next, 34 and 67, okay, remain. So this is now our second loop. Okay? Or yeah, second loop sa parang outer loop. Okay. So later on you will see kung saan akong ginapasabot. So you have here 10, balik na po siya by comparing the first and the second. So we have 10 and 23. So i-remain gyapon siya because true. 23 and 15, it's false. It's true. Therefore, you have to swap 15 and 23, 23 and 34. So remain, 34 and 67 remain. Then that is the third loop. Okay. Now, in your next loop, you have 10 and 15. That's actually true. Okay. So 23, 15 and 23, true, false the I. So 10 and 15, that's false. Therefore, delete swap. 15 and 23, that's false. So delete greater si 15 kaysa 23. So false, wala i-swap. Si 23 to 34, false, wala i-swap. So 34 to 67, it's going to be, it will remain because it's still going, it's false. So the bubble sort, though it's already sorted, it keeps on looping until outer loop is finished, no? So until it's done. So i-continue niya ang pag iterate or pag process sa iteration, although false na siya. So mao nang problem with bubble sort. Okay, so now we are going to create a program out of it. So let's say we have here a number, and then we are going to store 34, 10, 23, 67, and 15. So we are going now to implement this algorithm, okay, through a program, through a Java program. So how to get to start with it? So first is naanatay array,
Okay? So ang array assuming kana lang sa kuan lang sa dili non-input no, meaning i-initialize lang nato siya by that. But again, you can take input from the user no, depende na sa inyo if gusto mo mag-input. Now, let's say kana ato ang input sa ato ang kani ang mga initial values sa ato ang array. So we're going to create now a loop. So we have here, let's say this is the outer loop. Okay. So outer rather. So we have here outer less than or equal to the length of the array. Yan. And then outer plus plus. Okay. So you can use any other value if other variable if you don't like na outer, so you can actually use any other value. So what happened with this is we have to start with we have to initialize our value. So outer loop means okay, so name na ko atong variable to outer para it would define that the value is the outer loop. Okay, so we are going to copy paste this one, this end of outer loop. I-copy paste na lang nato to siya and then if ito kung na-copy paste. So paste. So this time we are going to create inner loop. Okay? So this is the inner loop. So ang outer loop medyo slow iyahang pag-iterate no kasi this will iterate or execute every time mahuman ni siya ang loop execution sa inner loop. So si inner loop is faster, no? Fast iyahang pag loop ana. Okay, what do you mean by fast, sir? Ang ginabuhat ni ni outer loop is kani, no? Ning every loop kani siya. So kani like first loop, second loop, third loop, fourth loop. Ang ginabuhat ni inner loop katong pag-compare each of the elements sa ato ang array. So like katong gibuhat na 34 greater than 10, then next na po 34 greater than 23, then next na po ana-ana. So mao to nga loop ang inner loop. Okay? So ang outer loop katong pag-loop every kani no every line, so kumbaga it's how do I say it, siya ang ano for comparing again going back to each of the element from the beginning to the towards the end. So si inner loop naman is every element iyahang i-compare. Okay? So you will see it later on. I mean, based on this one, ato siyang i-trace. So this time, ang sorting algorithm para dili mawala or we don't lose the data, we'll have to define a temporary variable. So let's say we are going to name temporary. So kaning temporary variable, temporary holder lang ni siya, no? Temporary holder para if we're going to swap the elements, we don't lose the data. Okay? So I explained this in my video tutorial. Okay? Now nga kung mayon ka og num 0, then pulihan nimo siya og num 1. This would mean that if ang value sa num1, okay, let's say ang value ni num0 is let's say 3, okay, ang value naman ni num1 is let's say 5. Now, ang statement nato diri is num0 to num1, meaning pulihan nimo ang value ni num1 to 0 to the value of pulihan nimo ang value ni num0 by num1. So with that, ang value ni 5 which is num1 will be swapped to will replace the num0. Now, the tendency is we lost the 3 as a value. So before nato siya i-swap, okay, kailangan nato i-store ang value to temporary. So mo nang natay temp is equal to let's say num0 and then now
after this, iswap na nato siya with num0 is equal to num1. So that ang value ni num0 will be num3, and then ang value ni value ni temp is 3, ang value ni num0 is now 5, okay, which is now 5. And then pwede na to balikan og value si num0 from the temp. So which is that's the only way for us to get back to the value of uh, temp, no, num0 to temp, something in ana. Okay, if that is what we would like to achieve. Now, sige, so 3, 5, tapos kani mahimo na ni siyang 3 ang num0. Okay? Or probably baliktad, it doesn't, parang wala siya changes, no? So we have num3, so dapat ay num1 din siya. Something like num1. Okay? Anyway, that's what we are going to do in terms of before we replace it with the value. Okay? Sige. All right. So this time, we'll have to compare the elements. So if the first value, so mamato atong condition ganina, no? If the first value of the first value is greater than, okay, the value of the inner loop plus 1. So mag-start na with the first value going to second value, meaning ang array ani would be katong first array compare na to sa array with the index value of 1. So which is kaning si 10 o si 34 and 10. So if it's true, okay, if it's true, so pag true siya, kailangan nato store ang value ni num, let's say inner plus 1, okay? So kailangan to store ang value ni, let's say unsay value ni num1 ganyan, let's say 10. So kailangan to store ang value niya to temporary, no? So sa temporary variable. Then after that, we are now going to replace inner plus 1 is equal to the value of inner, num through inner. Okay? And then, of course, we will get back para mananay value si inner, utangan nato ni siya og value from the temp, no? Which is temporary value. Okay? So, ayan. Ako na siyang i-discuss later on with these numbers. Okay? So, now, since nag-num plus 1 ta dire, of course, ang iyang counting ani would be 0, tapos 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat mag-minus 1 ta dire para pag 3 plus 4, okay, 3 plus 4, that's actually 4. 3 plus 4, 3 plus 1, that's actually 4. That's the last index of our array, which is 67. So, kasi pag moabot siya og, let's say, index nato is will become 4. 4 plus 1, 5. Wala na index, array index out of bounds na. Okay? Sige. So, yeah. So, this time, let's get to read our kanisya, no? 34, 10, 23, 67, and 15. Okay. So, i-read na to siya here. Let's say, ato ang value first is si outer. Okay. So, si outer. And then, atong next is inner. And then, of course, ang sulod sa ato ang array. Okay? So, sulod sa array would be, now, you have here outer. So, first instance sa outer is 0. Okay? Next value sa, okay, kung ano na nato na daan na, true ang value ani, or true ni siya if less than siya to the length. Remember, the length of okay, ang length sa ato ang is equal to 5. Okay? Kay 1, 2, 3, 4, 5.
Tapos ang index niya, remember, is 0 to 4 only. Okay, mao man na ang ato ang array. Okay, so this time, 0 less than the length, which is 5, true. So, true siya, therefore, ani siya sa inner. So, pag abot sa inner, 0 pod ang inner, and then length gihapon sa ato ang inner is, ang length sa inner is, ang iyang ano is -1, meaning 5 minus 1. This is for inner loop. Man ito ni butang. Dali na lang. Ang length na to, len ha, represent the ano na lang, the length. So, ang length ani is 5. Okay, kani dire, ang length ani is 4. Okay? Dili mausab ang length, but ato lang siyang gibutangan og -1. So, meaning length -1 is actually 4. Okay? So, oops. Okay. So, naanatay length na 5 and 4. So, dire, 0 less than 4. Okay, that's true. So, true siya. True po siya sa inner. Ang mahitabo would be this one. So, execute nga ning condition saying na if, okay, value of num inner, unsa may value sa num inner which is 0 man. So, value ni 0 which is 34, di ba mao man eh? So, kani atong kwaon diri sa mao ni atong array. Okay? So, ang value niya is 34 sa inner which is 0. Greater than ba daw sa value ni inner plus 1 which is 0 plus 1. So, 0 plus 1 is of course 1. So, since 1, ang mahitabo would be true man si 34, na to. So, since true si 34 na greater kay 10, okay? So, iswap niya. Okay? Iswap niya, but this is how it is done. Okay? So, una, ang value ni temp would be, coming from inner plus 1. Unsa kay value ni inner plus 1? So, may value ni inner plus 1 if you 10. follow. 10. Very good, 10. Okay? So, that's the value of inner plus 1, 10. Now, unsay value ni num inner plus 1 karon? Unsa man ang inner plus 1? Num 1 kasi ang value niya is inner plus 1 is 0 plus 1 which is 1. So, unsay value ni inner plus 1 karon? Unsay value ni 34. inner? 34. 34, okay. Ang value ni inner 34 ipasa nimo sa inner plus 1. So karon ang mahitabo si num1 mahimo siyang 34. So unsay value gani ni temp? 10. 10. So ipasa daw nimo ang value ni 10 kay num inner. So this time ang value karon ni num inner which is num0 is now 10. So ang nahitabo sa atong ang nahitabo sa atong array karon would now be nag-swap na si 10 o si 34. So from kani nahimo ng 10 and then 34. Okay? So that's what happens, no? So ang array na to is now 10, 34, 23, 67, 15. Okay? So, dili pa na siya mag-stop dira sa inner loop. Okay? Why? Kasi true pa man tong inner loop. Okay? So, diri na to ibutang sa inner loop na part. Okay. So, kumbaga, mao na ni ang value ni num sa part na inner loop siya. Okay. And then, kani, wait lang. Kani within the inner loop. Okay? So, kaning isa within ang num, final value sa num, pag-abot niya outer loop. Okay? Sige. So, anyway, kaning inner loop, true pa man siya. Therefore, kailangan niya mag-increment by 1. So, pag increment niya by 1, mahimo na ang from 0, it will now become 1. So, 1. So, this time, using the array, kani, so 34 na punta. 34 going to, or 34 compared na po to 23. Okay, so muna po na mahitabo. So what happens right here is that
the value of our inner plus 1 is, so ato ang value sa inner kay 1 na, di ba? So unsay value ni inner plus 1? Which is 1 plus 1, no? 1 plus 1 daraw. Unsay value ni 2 na siya, okay? Unsay value, unsay iyang gianot kaning 23, okay? Unsay value ni num inner, which is num2, 23, okay? Now, unsay value ni num inner? 34, okay? So, next is unsay value ni num inner karon from the value of temp, which is 23. So, swap na po nimo si 23 o si 34. So, mo na nahitabo na po sa imong inner loop na diri sa inner loop nimo kanina part dire. Okay? When your inner is 1. So, mag-increment na po imong value, mahimo na po siyang 2. So, since true siya, less than siya 4, okay, kani siya, true, then next to that is ang i-compare na pud nimo ang 34 to 67. Okay? So, unsay value ni inner karon? Plus 1, we have 2 plus 1, 3, which is kaninang 67. Okay? So, 67, ay, yeah. So, wait lang. Wait. Compare sa din nato siya. So, 34, no? So 34 ba daw? Wala ita nag-compare na greater kay 67. True or false? True or false? False. False. Very good. False siya. Kung false man, unsay mahitabo? What will happen kung false gani? Mag-remain nga the same, sir. Dili siya ma-switch. Yes. Dili ni niya i-execute. Okay? So since dili na niya execute, remain si 34 and 67 in that place. Okay? Now, increment ang array by 3. So, 3 less than 4. True or false? True. True. False. True pa. 3 less than 4. True. Okay? So, ang 3 o 4 kani. So, karon ang i-compare niya 67 and 15. So, greater ba si 67 kay 15? True. So, true. Yan. So, kay true man, i-execute niya ni. So, kwaon niya ang value ni 15 going to temp kasi inner plus 1, that's the kani siya. So, tapos kwaon niya ang value ni 67 and then ibalik niya ang value ni 15 to num0. I mean, not ibalik but iswap, no? By getting the value of temp. This time, na-swap na si 15 and 67. Okay, so dili na ni siya num0, no? So basi nalibog mo, kani siya ana ni siya sa num4, kanina abot na ni siya num3. Kasi remember ang so basi na confuse mo, wala lang nato na ano ang na change ang mga values sa index. Okay, mo increment na ato ang inner 4 na siya. 4 less than 4. 4 less than 4. False. Very good. So, false naman siya. Ang value sa imuhang array karon kay 10, 23, 34, 15, 67. So, mo na ning updated na value sa imuhang array. Okay? So, dili pa na mag-stop ang loop kasi true pa man ang outer loop. So, diri na po siya. Balik na po siya diri. So, giuna lang niya tanan ang inner loop, then adto na po siya sa outer loop. So, ang analogy ani mo ra siya og seconds, minutes o seconds gani sa clock na kumbaga kani minute kani ang seconds.
So 1 minute is equivalent to 60 seconds. Mutuyok sa siya og 60 seconds ang inner loop kato atong seconds na hand sa clock before mag-move ang hand sa ato ang clock by 1 minute. Okay? So, di ba? Tuyok sa ang 60 seconds ang seconds, then 1 minute. Then tuyok na po another 60 seconds, then 1 minute, ana. So, and it keeps on repeating and doing that process. Kay ang clock na to, inaana man yun dihang roll. Pero kani, mag-stop yun ni atong program. Okay? Mag-stop atong program only at until mag-stop ning loop. Kani siyang outer loop. Okay? So, from here, kay false naman ang inner loop, adto na puta siya sa outer loop. Okay? Compare na po nato ang value ni outer kay nag-outer plus plus man ta. Compare na po nato siya kay 5. Okay? So, less than ba siya kay 5? That's actually true. Tama? True, no? So, balik na punta sa inner to 0. Okay? So, mao na pud ni siya na execution kaning 0, 1, 2, 3, 4. So, kana diha po na execution. Okay? So, kana na execution, i-compare na pod going back katong using ani nga value sa atong array which is 10, 23, 34, 15, 67. So, kung napansin niyo mo na ang first loop, katong giingon ako na outer loop 10, 23, 34, 15, 67. Tapos kailangan pa niya i-execute, kailangan pa i-process ni sort ang numbers kasi wala pa man nahuman ang outer loop. Okay? So this time, balik na po ta dire and then i-compare na po balik si 10 and 23. So 10 and 23 is 10 greater than 23. True or false? False. False. False, Very sir. good. Okay, false. Therefore, walay swapping na mahitabo. Okay, so 10 and 23, walay swapping mahitabo. Next, 23 and 34. 23 and 34 kay mag-increment na po ng inner na to by 1. So, tapos i-compare na po siya sa kaning index 2 which is 34. So, 23 and 34, true or false? False. False gihapon. So, maulang walay mas-swap mahitabo. So, 10, 23, 34. So, dili na po ta sa 34 and 15 kasi mag-increase na po ang value ni index by 2 kay inner plus plus. So, this time, i-compare niya po niya si 34 to 15. Okay? Kani inner og inner plus 1. Mao na siya 2, tapos 2 plus 1, 3. So, mao nang 34 and 15. So, 34 and 15, true or false? True. True. So, kay true man, ang mahitabo would be, ang value ni temp, okay, so very good na, nadaan. Ang value ni temp is 15. Why? Unsa may value ni inner karon 2. 2 plus 1, mo man 2 plus 1 is now, it's actually index 4. Index 3 which is 15. So, kwaon niya ang 15, store niya kay temp. Okay? And then after that, next is kani siya 3. That's 3. Okay, good. Kay maura po siya, di na to i-change. Then store niya ang value ni 34 dira. And then si num4 will be 15. Okay, num3 rather. Num3 will be 15. So, na-swap na karon si 34 o 15. So 15 here, 34 here. So, next loop is mahimo na siyang 3. Of course, pagkaabot sa 3, i-compare na po nimo ang 34 and 67. So, 34 and 67, true or false? True or false? False. Okay, false. Very good. Kay false man, therefore, walay swap na mahitabo. So, pag abot niya og 4, 4 less than 4, mag-false na. So, ato ang loop, ang ato ang array, okay, na updated is, okay, ang array na updated na to would be, okay, wala, butangan na to, comment. Ang array na to na updated would be 10, oops, nasa man eh?
would be 10, 23, 15, 34, 67. So, mao na po ni ang updated na value na to. And then, balik na po ka sa outer, mahimo na po kang 2. Okay, and then, i-compare na po na nimo sa index na, sa length na 5. So, true na po. So, mao tungod padayon na po kag-compare ani nila. And then, replace lang nimo kung naay out of order. Kumbaga naay dili in order. No, dili wala swap lang nimo siya. So inana ang mahitabo until ang which is mao na ni. Okay? And then kani until ang ato ang so 3 kay true, so 4 kay true until maabot og 5 ang ato ang outer loop mahimo na siyang false. Kay 5 less than 5 is false, which is mao na ni ang mahitabo sa atong program. And then ang updated katong pinaka last last na value sa array, which is mao na ning sorted element. Okay? Sige. So ato ang i-run. Okay, erase na nato ni. And then if you guys want to know or you want to understand it better, again, I would suggest before mo add to sa programming or before mo ninyo siya i-program, ikabisaduha sa daan ang iyang algorithm no for bubble sort. And how would you do that? Kato akong gi-provide na video naa sa YouTube. Okay? Tan-awa lang tunyo balik. And naa ditoy katong compare na ko mga numbers. So I would advise you will do that. Okay? So here, let's say tanggalon na nato ni siya. Okay. Sin nakalibog na noon eh. Okay, atong i-display ato ang program karon or ato ang array kung na sort pa jud. So diri na part. So balik magtawag tag loop. Let's say this is int I is equal to 0, I is less than num.length. Okay? And then I plus plus. So i-store nato siya. I-display nato siya with the first I and then ana. Okay? So let's see if na sort ba ang values using bubble sort. So there, no? Di na nato ibutang og backslash n. Print line di print lang ta. So 10, 15, 23, 34, 67 which is mo na ang last value sa ato ang array. 10, 15, 23, 34, 67. Sir, pwede ba na instead of inana like magbutang ko og string katong gibuhat nimo sa video na nakay variable for string and then ibutang nimo siya like so hold plus equals okay kay mas nice man na sir na imo gunit sa imo ha sir. Okay? So, sama sa pagunit niya sa akong kamot o bitaw. So, if that's the case, ayan, so hold, okay na siya, hold, and then display na to siya, same lang. Okay? Only that, nagamit lang ta og variable na hold for, so ang hold na karon mao na ning values ni array sa last or pinaka-final, which is gigunitan sa hold na variable. So, if you're going, yes, ang kuan lang jud sir, ang fourth loop lang jud iyang ma-display, dili niya ma-display ang second loop ay kanang first loop, second loop ug third loop. pwede pero pugsa sa ako. Pwede na ito na buhaton. Okay? Pwede na ito na buhaton. Yan, kaon sa ako. Ano ko yung pamahawgod? Namahaw mo wala. Namahaw mo wala. Dala pa yun doon. Ano, sir? Kaon karon. Actually, birthday sa akong pamangkin ron. Nagklasihan na yun mo. Adto dapat ni Sir, yes. padala lang ang conservice, sobra sir. Sige, magdali ta kay wala class makaapas pa ko sa paniud to. Okay, sige. Unsa imong question? Gusto nimo i-display ni siya? If ever nakita na lang ko pwede ba siya ma-display?
Pwede kayo. Sa programming, everything is possible. Okay, sir. Depende na nimo sa imong depende sa imong gusto i-achieve. Sige kay nangutana man ka, ato siyang buhaton. So para makuha nimo na, kailangan natong isa ka loop dire. Okay? I-copy paste na nato na siya. Kailangan natong isa ka loop sa every time mahuman siya process, kailangan nato og isa ka loop na mo hold per kani. So until maabot siya diri. So meaning to say kung kani ang value sa imong array, then ibutang niya sa hold, then next loop nimo kanina pod ang value sa imong array isumpay na po na nimo, then isumpay na pod until until it is sorted. So this time actually mauna ni. Okay? And then butang lang kag hold plus equals to \n para pag-print ay pagbutang niyo sa hold, mag next line siya kanina pod, and then kanina pod. Okay? So if gusto ka na ay first loop, second loop, o pwede na to na buhaton. So let's say loop sa bani, loop 1. Loop I. Okay, pwede mo na siya inanaon. And then \n data. No need of \n. Ay, ayaw dili. Dapat diri di ay ta sa, sorry. Diri ta sa kani. So loop I, ay wala man dito ano sa I, no? Dili na nato ibutang ang I is equal to 0. So and then \n. Okay? So yeah, that's it. If we run at ang program, what happened? Okay. Ako din ni siyang wait. Kasi 5 na ang value sa I. So dapat wait for a while. So ako na ipag-capture na si I would be kasi diri dapat no. Dapat outer di ay outer akong kwaon re. Outer dili ay. Tama ba? Yan. So loop 0 lang nakabutang pero ang atong buhaton na lap na non. Outer plus 1. Okay? So yeah, So loop 1, loop 2, loop 3, loop 4, loop 5, lupa. Anyway, dili nato mano first loop, second loop kay medyo maglisod ta, pero pwede na to kung i-array nato ning first, second, third niya, mao ni siya sa first index, second index pwede, pero anyway, kanina lang loop 1, loop 2, loop 3, loop 4, and then kaninga loop ay kaninga array mo ning na kani pinaka last. So yeah, so pwede na nimo dili i-appeal. I mean, pwede na nimo ni siya dili tawagog appeal kasi ato na lang imong i-follow. So kani. So ayan. So check na to kung mao ba. So from 34, 10, 23, 67, 15. So kung gusto nimo na i-display, pwede ka mag-create og loop na i-display nimo siya kaning 34, 10, 23, 67 sa imong program. Okay? Para makita jud nimo na 34, 10, 23, 67 to 15. Tapos next loop niya, first loop 10, tanaw na to. So 10, 23, 34, 15 and 67. That's loop 1. Okay, first loop. Okay. Then second loop is 10, 23, mo ni siya. 15, 34, 67. So tama. Next, 10, 15, 23, which is third loop. 34, 67. So tama. Ang fourth loop na to, 10, 15, 23, 34, 67. So na-sort na siya dire. Okay, sorted na. Okay? Pero sa bubble sort, kailangan niya i-continue ang pag for loop. Kani Kailangan niya ni i-continue ang outer loop
which is what bahalag ma-sort na pero kailangan niya i-execute ang last loop. So mao na ang problem sa bubble sort kay if ever na kay 100 ka elements sa array tapos sa ika-50 na loop na sort na, and then katong 51 going to 100 loop sorted na to siya always, so padayon gyapon siya og sort ato. So kumbaga it's a waste of time in terms of sa time complexity. Medyo dili siya okay na sorting algorithm. Okay, yeah, so that's it. Question. Okay, ay question. Wala, sir. Wala. So syempre kung imo ni siyang gusto descending, ilisdan lang nimo ni descending na po ni siya. Ano na siya simple, no? So pas descending na po 67 na po yung mauna, 34, 23, 15 and 10. So that is bubble sort. Okay? So ibutang nato siya diri, public void bubble sort. So siyang ibutang dire, and then so that's for bubble sort. Okay, if you guys want to know more, again naa sa video tutorial ako atong giisa-isa. Okay, please do watch it para continue ato ang discussion. Okay, so that's how you do for each sorting algorithm. Ang isa katong exchange sort, halos similar lang sa bubble sort. Ang gibuhat lang sa exchange sort kay i-compare niya ang first element to the next element. So ang mahitabo would be in ani yang buhaton. So let's say exchange okay, this is exchange sort. So dili na nato siya pwede po nato i-program. So example, 34 to greater than 10. So inana, sige, wait ha. So first is waon nimong 34. Okay? So yeah. Okay? So 34 greater kay 10, true or false? True or false? True. Okay, exchange din ha. Exchange sort. Very good, that's true. So i-swap nimo si 10 ug si 34. Tapos kani gihapon ka, 10 gihapon ka. I-compare nimo sa 23. Okay? Is 10 greater than 23? False. 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 So walay swap, dili i-swap nimo. Okay, dili mo siya i-swap sa 10 ug sa 23 mo nang exchange. So 10 og 67. False. False. Okay, good. So pag false, since false siya, walay swap. Okay, remain 67. 10 o 15? False. False. Okay, good. So wala, isa lang swap. Okay? So isa lang ang swap. Katulang 10, 34 og 10. Inana sa exchange sort. Okay, si bubble sort kay compare niya isa-isa. Kani compare determine the first katong value, then i-compare nimo sa next element. So syempre dili pa na mag-stop pod si exchange sort. Gamit gyapon ni na elements kani siya, i-sort nato ang value. So syempre kay ang exchange sort gi-guarantee na siya na ang first value is sorted na kay compare man nimo siya to the rest of the element. So kabalo na ka na that is already a sorted element. So murag og sa flag ceremony kung nag-sort, mao ning mga so i-arrange ta by height. Tapos nakita niya o kani siya nga kanina person or student is tanaw na ko say i-compare na ko to the rest of the other students kung
which one is kung kani ba siya mas gamay ba siya kaysa sa or mas taas ba ni siya kaysa katong student. Kung taas siya kaysa kay student, i-swap sila. And then next na pod mangita na po kag other tapos i-swap na po sila. So inana ang mahitabo. So after nimo pagtan-aw sa tanan students, ang pinakauna nimo na student is it's already sorted. No, it is believed na mauna ng pinakagamay. Okay? So sa una kay like sa mo ang mag-arrange man mi sa flag ceremony sa pinaka-cute o pinaka-pugi. So najud ko sa una. Kamo. No, too pod mo. Di or wa jud mo noo. Or gikornihan mo. O wala na naningog. Okay? So, wala naningog. Nasupalpal sila. Okay? Sige. Di man mo mutuod ay na lang. O, may mga wala man mo support oy ang sani? Pangit nyo ka banding. Okay. So, this time 34 na pod. So, second, kanina pod, manaman to sa first, kumaga student ni. Next student na pod, i-compare na po na nimo so to the other students. So, sige, asa dira ang mas gamay sa iya ha? 15. Pero ayo sa ambak dito. 34 to 23 sa ka. 23. Okay, 23. Tapos, swap nimo si 34. So, 23 to 67. False, tama? Yes, sir. Okay, so as is. 23 to 15. True. True. Swap nimo si 23 o 15. Karon, kung napansin niyo layo na kay adtuan si 23. Okay lang na, okay ra na siya, no problem na siya, okay? So, pero this time it leaves to you na ang 10 ug ang first ug ang second element sorted na. Dili na pud ka sa next student or next element. 34 na pud ka to 67, true or false? Ako ba False. 34 false. Then 34 to 23. True. True. So ibalik na po nimo si 23 dira, exchange mo na, exchange, no? So we have here 34. Okay? And then lagi tato nagbasa na. So 10, 15, 23. So dili na ta na part. Yan na nato ni siya. And then next na pod is 67 and 34. True. True. So 34 and 67. Ayun, na-sort na nimo ang imuhang values or ang imuhang array. So, unsaon na nimo siya, sir? So, ang mahitabo would be kanina po siya balik medyo ano lang siya. Baliktad ato na siya. And then this one here, see outer as 1. Okay? And then have here let's say greater than man to ang ano no. And then yeah, so this should be this should be outer. Okay? Yan. And then so every katong outer meaning kani siya, which is diba kani man jud all kani i-compare na to sa other elements. Next na pod kanina pod i-compare na to sa next element, then kanina pod i-compare na to sa other element, then kanina pod i-compare na to sa the rest of the elements. So dapat outer atong gamiton diri katong outer loop. So para ma-compare nimo siya with the rest of the elements. So kaning inner mo ni ang mag ano siya going to 1 to 4. Tapos kaning outer 0 tapos 1. So tanan first element kay compare nimo sa katong element na 1 2 3 4 and mag-increase na pod ang outer 1, katong second element pod i-compare nimo sa third, fourth and fifth, and then sunod na pod mag-increase na po ni siya katong third element na pod ka compare na po nimo siya sa third, fourth and fifth. So inana ang mahitabo dira. So right here you will have to kung naay
na swapping, no? So kailangan nimo siya i-swap by paon nimo ang value ni outer, ibutang nimo kay temp, okay? And then inner inner. And then si inner pulihan nimo value ni outer, okay? And then si outer karon kay naay value ni inner. So inana na ang mahitabo ni exchange sort. Okay? So this is exchange sort now. Check na to. So, oops, what happened? 10, 23, 34, ang 15, wait. Wala na adto ang 15, no? So, just wait. Wala mo na to wala na to siya gi-trace kay para ma-trace nta nato. So, wait lang. So, we have here outer 0 greater than inner. Ay, okay, kasi nagnam -1 ta dire. So, dili ma-appeal og compare tong 15. So, I'm so sorry for that. So, mauna na inyong bantayan, baliktad, mura siya baliktad sa bubble sort nga naa diri ang -1. Then sa inner na adri wala siya ay -1. So gibaliktad. Pero again, dili siya completely different. So there you are. First loop, 10, 34, 23, 67, 15. Okay, then second loop is 10, 15, 30, 10, 15, 34, 67, 23. Then third loop, 10, 15, 23, 67, 34. And then fourth loop, 10, 15, 23, 34, 67. So kung napansin niyo kaupat lang siya. Ang bubble sort ganina kalima. Tama? No? So di ba na loop 1, loop 2, loop 3, loop 4, loop 5. So ang exchange sort inana siya. Okay? So that's it. Humana ka sa exchange sort. So butang na nato ni siya 3. Public void exchange Yan. So that's it. And then wait na ato saning i-source. Ay correct sa natong indentation niya. Okay, so as you can see here, morning sa bubble sort nato, and then we have here if you guys want to, create this like ADT para sa atong sorting. Okay, bubble sort man ini, no? Anyway, so you just have to put this one here, and then enable ang kadre int num. Okay, and then there should be an array. The same with buhaton nimo sa exchange, and then kung pwede himo nimo ni siyang string. Okay, and then tanggalon nimo ni siyang num something dira, and then also himo nimo siyang string, and then i-return nimo ang hold. Okay, same imong buhaton diri sa okay. So para matawag nimo na siya dire. Okay, so let's say for an instance, okay, don't you bubble sort na pero i-refactor na to. Sige, i-refactor na to siya, i-change na to na siya para dili siya bubble lang. So we have let's rename it to sorting algo. Okay, so continue. Okay, so this time mag-instantiate sorting algo. Let's say algo equals new sorting algo, and then you call algo dot bubble sort. Okay, and then you do the same for exchange naman siguro to ibutang. Yeah, exchange. So ayan, that's it. I also introduced this one or created a tutorial for creating ADT. Yeah. So there you are, nanakay ADT for your sorting algorithm. So if you guys want this na ADT, full ADT jud, you can create a class and then dili nimo siya ibutang test algo.
then adre imong main, and then all of your sorting algorithm na adre sa sorting algo, wala na main function. Okay? So na diri ang main. So call nimo siya dire, and then okay, na doble na ato ang main. So, ayan. I guess you follow kasi remember, nag-discuss na ta about abstract data type, no? So, yan. If i-run mo siya, test algo, so you would have 34, 23, 67, 15, 10. And then for exchange sort, kana. So, kung napansin mo, mas lamang sa exchange sort, kay kaupat lang siya mag-display, kaupat lang siya mag-loops, si bubble sort kalima. Okay, so if you guys want to know more about different sorting algorithms, like I uploaded it in my YouTube channel, so you can guys watch it, and na dito ang explanation of each algorithm. Okay, so question. May question? None, sir. Sir. Very good. Sir. Okay, sige. So now Para let's makapamerti proceed. ka. Mamerti sa ako? Ikahuman, may ikahuman. Okay. So let's have the last one. Kanisya, ang last one na to would be stack algorithm naman. So sige. So let's create an algorithm for stack algorithm. So what do you mean by stack algorithm? So ang stack algorithm is an algorithm that has that follows the last in first out. Okay, so last in first out. So unsa nang last in first out? Wait, dili sa ako mag screen share. So there are in early operating systems na to, like mga memory allocation, in terms of allocating the data, gina-apply na ni si stack, no, last in first out sa na ay like there are actually mga algorithms like best fit, first fit, and all other algorithms that actually applies the stack algorithm. In fact, si Java applies or implemented the last in uses the stack memory in terms sa ato ang coding or storing the actual value for primitive types. You can actually research on that. Now, so Java uses two memories, the stack memory and then the heap memory. So, kanis lang na mga algorithm, i-apply ni siya sa mga applications that we actually use today. And then, yeah, so that's why we get to study them. Okay, so ang stack algorithm is, di maklaro. Kailangan ako change, saan eh? Actually, blur na lang. So, ang stack algorithm, it's the same with kaning sa saan eh? Sa cylinder, sa shuttlecock. And then, so ato aning kwaon dire tanan. So, para mas masabtan ninyo. Okay. So, example lang, natay mga shuttlecocks. Okay? And then natay cylinder. Okay? Sudlanan sa shuttlecock nato. So, kaning sudlanan sa atong shuttlecock, okay, ayaw mo focus akong naong diri ko sa shuttlecock. Ayan. Okay? Sound man ito. Diri sa okay. So, kaning if you have shuttlecock kani, if you're going to push it in here, so ma-store nimo siya push, mo nang push. So pag ibutang nimo ning shuttlecock sa iyahang container, which is kaning nga cylinder na shuttlecock, so it will be placed like that way. Okay?
So you have now the first shuttlecock in your cylinder. And then if you're going to store another shuttlecock, so that's what the term storing value to a stack. So mo ni mo stack ang cylinder, then mao ni imuhang value or element. So i-push na po nato ni siya dire. It will be placed here in this or here in the cylinder. So making it nananatay duha ka stack dira. Okay? So nana siya concept dira na top ni increment ang top by gikan sa empty 0 going to 1 na duha na atong gi-insert. Then next, if mag-insert tag another stack, another value or element, another shuttlecock, push na po nato diri sa ato ang cylinder. Now we have already three cocks, no, shuttlecocks rather sa ato ang stack. Okay? Now, that's push. Okay, para ma-insert nimo. If you guys want to get the value here, that's in stack algorithm ang tawag nato na pop. So the only way for you to get and remove the value is by sa top. Okay? So kung unsa tong nasa pinaka-top, mao to imong first makuha. So mo nang last in, first out. Dili pwede na diri ka magkuha kasi wala naman ni siya bangag diri sa baba. Okay? So the only way for you to get the value is by getting the top value, which is ang process ana is pop. Okay? So yan. Last in, first out. So kung kisa tong last disulod mo to ang last first makuha. Okay, last in, first out. Do you follow? So last Yes, in, first out. So ana. So inana ang stack algorithm. Okay? So inana lang basic kayo, push and pop. Okay? Mo na mga basic operations of stack. So let's do it. Okay? So mag-ano sa ako, mag-filter. Wait, mita ko laing ano to. Atok sa kabayo. Yan, okay. Sige. All right, let's go now to our program and let's implement stack algorithm. So again, stack algorithm is last in, first out. Kung sa to ang last nga gisulod, mao to ang first na matanggal. So naatay two basic operations sa stack. Okay? Two basic operations. Okay, two basic operations which are push, so add or store. Screen. Ay, wala dahil share screen. Sorry, good. Pero sir, Okay, so two basic operations, push and pop, add or store elements into the stack. Okay, into the stack. Ang pop, okay, remove elements from the stack. Okay. Tapos na tayo ginatawag na top. Kaning top, this would tell kung unsa na ang pila na kabuk elements na to ang stack. Okay? Alright. So, this is where the push and pop happens. Okay? So, push and pop happens always at the top. So, walay other ways. So, kung napansin nyo ganina, pag-insert na ako sa mga shuttlecocks dito sa cylinder or container sa shuttlecocks, sa top yun ko always nag-add, sa top yun ko mag-remove. Okay. So, ayan. No? That's the concept of stack. Let's create a constructor. Okay. And then let's have it here. Let's say you have, so mag-array lang gyapon ta. Okay. So then array elements lang ato ang store sa array. And then let's say we have, i-private din nato ni kay ADT man din ni. Okay. And then we have here private int yahang capacity. Okay. And then top. Okay. So top and capacity. So right here, we are going to declare here or define here that the capacity, let's say, ang capacity sa atong stack karon is 5, meaning
up to 5 lang ang iyang ma-store. Okay? And then atong top would be -1. Pwede siya top is equal to 0. Okay? But most likely or normally or usually ang start siya with top -1. But then again, you can start with top is equal to 0. Okay? So, but I would prefer top to -1. This would, kasi ang top is equal to 0, mao man ni ang first value mangguna, array manggod siya. So, first element na sa tuang, meaning that there is already element or data stored to our stack. Okay? And then, para ma-assign the array, we will now get the capacity. Okay? So, ayan. And then, remember, setters and getters, no? So, let's say we are going to get getters. So, paano na to ang get capacity. Yan. So, ini-error niya ang capacity sa tuang stack. And then, get top punta. So, paano niya ang values sa top kung pila na. Okay? So, that's getters. That is why if we are going to test our stack into another class, let's say we have here a stack main, and then we are going to use stack. Oh, by the way, si stack naani siya sa java.util. Okay, stack st is equal to new. So stack, pwede nimo gamiton ang java.util. Yan. Import java.util.stack. So built-in ni si stack sa kaning java.util, no? Stack daw. So check na to kung java.util ba ni atong job here. Ayan. Okay? So kani siya sa java.util. If you guys would like to use this them rather you can have here push, and push. So push is an item onto the top of the stack. Ayan. So napod ni siya pop. Yan. So built-in na ni siya, pwede na nato ni magamit, and then we can actually use this one. However, since nag-study man ta about the data structures and algorithm, we have to create our own. So we'll have to create our own by not using that stack na built-in stack sa Java. Okay? So this time, tawagon na to ang get capacity. So kung pila ang capacity sa tong stack, and then tawagon na to kung pila na ang top na to. Okay? Get top. So as you can see, based on our ADT, ang capacity na to is 5, ang top na to is as of this time -1. So if we get to run this one, you have -5 and -1 for our capacity. Okay? So this is for capacity, and this is the let's say top. Okay? So next is maghimo tag another constructor, which is parameterized constructor. So let's say this is like capacity, and then let's have here this at capacity equals capacity. So this time the user has the user has the preference kung pila iyang gusto ibutang sa iyang stack. Let's say 10. So siya mag-define kung 10 iyang gusto ibutang sa iyang, ang 10 iyang capacity sa stack. So that is why if we get to call this one, you have here 10 as the capacity of the stack and instead of 5. Okay? So kung dili ka mag-define dire, 5 automatic ang capacity sa stack. So the user now has the option to either design or define kung pila iyang gusto na capacity sa iyang stack. Okay? So let's say 100. 100 po ang capacity sa stack. Okay. So enough for that. Nanatay creators. Okay? So mo ang creators, di ba? Operations of ADT creators.
And then getters, mo ni siyang mga observers. Okay, and then we have transformers. Okay, trans or setters. So mo ni siyang mga transformers. Okay. Kaning setters and getters na definition dito ni sa OOP na to ma-discuss. Okay, pero sa data structure, transformer o observers. Ayan. O creator. Okay? So, unsa nang transformer itong mag-change sa state sa object sa tuang object which is stack. Sige. So this time maghimo na ta og operations. So public void push. Okay? So let's say ang atong i-maintain na value or element sa stack ay data or integer. Okay? So when you store data to the stack, all you just need to do is using that array, you use the top to store the data, and then you will now have to do top plus plus. By the way, pwede ka mag top plus plus something like this one. Okay? So pwede na, no? So from -1, mahimo siyang reference. Okay? And then ato maghimo tag isa ka, let's say isa ka observer na kwaon nato ang or i-display nato iyahang elements. Say elements. Okay? And then mag-loop ta. So, oops, ayaw na siya. Or say int I is equal to 0, I is less than top. Okay? And then top equals to top data kasi nag-start ta with negative and then I plus plus. So if you guys have idea already of course, loops, mas dali nimo ni masabtan ang atong gibuhat sa ADT. Kasi ang ADT is just a concept and just we just follow the ADT unsaon paghimo og ADT. Tapos return hold. And then you have here our hold plus equals the value of array and then store isumpay or i-concatenate nato na siya sa hold. So every time mag-push ta, pagtawagon na to ang elements, ma-store na dira si top or ma-store na dira sa atong ang data sa atong array, sa atong stack, and then ang elements is i-display niya ang elements sa stack. So example lang. So st.push. So nag-push ka og first, let's say 23. st.push, nag-store ka 78. st.push, nag-store kag 34. So, pag ito siyang i-call ang iyahang elements, let's say st.elements. So, yan, makita nato ang what happened because check na to. R top plus plus equals data. Okay, so -1. So, top plus plus sa tadaan bago siya so, if 0, pwede to in ato. But, nag-array index out of bounds to siya kasi top, dapat plus plus top na itong gibuhat. Okay? So, pwede top plus plus or plus plus top. Pag 0 ka, top plus plus or sa baba ka mag-top plus plus. So, inana lang ang difference nila. So, again, pag mag-top 0 ka, katong gibuhat ganina, top plus plus, tapos sa baba po, kung gusto ka wala ni top plus plus, sa baba ka mag-top plus plus. Kung since -1 man ta, plus plus top. Okay, para mas mawala para mawala tong error na array index out of bounds. So yan, 23, 78, 34. So that's the elements there in your stack. Okay, so pretty basic, no? Pretty easy. Okay, so of course, as the time you keep on pushing elements to the stack, then i-display nimong elements, i-display lang po niya ang elements. So now,
How about the pop? So, ang pop value would be, i-return niya ang value ni pop, but instead of, tapos i-delete or i-remove niya, no? Okay? So, let's say we have here int value equals r, say top, and then return the value. And then after pag-return mo sa value, pwede na ka mag-ingon top minus minus. So imong top gikan sa push pasaka imong top, imuhang sa pop naman pa decrement ka, pawala og value. Okay? So there, no? So let's say for an instance, we are going to remove the element. So let's say ibutang nato siya sa pwede na inana na lang diretso. I mean, if you want na makita kung na-remove jud siya, unsay na-remove. So st.pop was removed from the stack. Okay? And then let's check the elements kung pila na or unsay sulod sa elements. So 23, 78, 34 mao ni ang top. So basically ang 34 ang ma-remove. Okay? So 34 was removed from the stack. So ang nabilin karon 23 and 78. So if you keep on mag-remove ka og pop, okay, mag-remove ka og elements, wala nimo gi-display. So you would of course ang remaining value sa imong stack would be 23 na lang. Okay? So wala nimo gi-display kasi wala man nimo gibutang sa system.out. Okay? So ang problem lang with what we are creating right now is, of course, if ang element, or let's say ang atong stack is 3 lang taman, and then pag abot nimo dre st, let's say nag-add pa ka more of a stack, so mag-array index out of bounds. So karon what you would like to do is dapat naakay mga observers, like for an instance public boolean is empty. Yeah. So unsa man nimo pagkahibalo na empty imong stack. So if or return diretso ka, so return top is equal to -1. Okay? So tapos there is a pop nimo, you can have here. So let's say if is empty. Okay, so you can have here system.out stack is empty. Otherwise, add ka og elements. So what would happen here is that when you call or when you run your program now, wait. Kasi dapat katong sa ning unang top plus wait. Index out of bounds for okay, sa pop data nag-index out of bounds. Kasi nag-pop tab more on wait. Stack is empty, push, and tanggalon sa nato ning pop ha. Wait. Pop. Okay, sige. Yan, stack is empty kasi what happened nganong nag-stack is empty man ni siya. If it's empty, okay, baliktad ato ang condition. Sorry guys. So if or is okay. Anong nag-is empty man ta, dapat is full day ni. Sorry, so dapat is full. Dali na inyong teacher. So is full, paano na to mahibalan na puno na siya if ato ang
top equals na siya sa capacity. So, probably capacity minus 1. Yan. So, baliktad data, no? So, sa kani siya dapat is full ni siya dire. Is full. If is full, atong system that error ta. If dili, yan. Okay. So, stack is full. Okay, so 3 lang ato ang stack. Okay, so stack is full. So, dili na siya makastore, di na ka makastore og any element sa imong stack. No? Bisan pag kapila ka magtawag dira, ang ma-store lang kanilang yung 23, 78, and 34. Okay, so that's what we are going to do in the next discussion or in the next sa ato ang next topic. So yeah, I will just give elaboration on the stack next week. So for now, I would like you to focus on sorting muna and watch the videos that I have prepared for you. And also next week, we'll have before ta mag-discuss, mag-ano ta og sa exam na ninyo would have a individual what they call this one, individual mag-program. So during sa next exam na to, I want you guys to prepare your laptop or PC kay mag hands-on exam ta, i-test na ko inyong skills, no? So please be ready on your next examination kasi mag-demonstrate mo sa inyong codes individually. Okay? So, any questions so far? You have questions? Sir, excuse me sir, ako yung pangutana sir. Oo. Sa kana nga exam sir, ako sir, nakayatag nga among i-code or magbuhat lang mig amua lang. Kas among Nako Pasay mo, ihatag. Nako ihatag. Dapat Ako tayo ihatag. hatag sa iyo pa para practicean. Di na exam. Di na exam. Activity. Activity na siya. Pero na Sir. output nga sample sir. Tagaan tong i-discuss pa nako ang of course, i-discuss ako ang problem. And then after discussing the problem, tagaan mo time to create the program. And then kung isa tong nahuman, mag-present. Kung wala, wala. 0. Zero ka dayon, sir? Ano man? Ay, wala, sir. Pero about kanang mga answer no, katong sorting, base, exchange, ana. Yes, about ato. About ato, mga sorting. Yes. Okay. Sige, do you have questions? Sir. Katong sa exam, sir, dili ito moabot og 100 lines. Dili? Taas pa ka ng 100 lines. Ano lang, kaya lang mabuhat sa 1 hour. Kanang kaya rin ako isolve og 5 minutes. Sige, sir. Kanang kaya na ako isolve og 5 minutes. Kaya din ako isolve. Sir. Mo gani no. Kaya na ako isolve og 5 minutes tapos and then probably sa inyo if it will take mga kanang 5 minutes, for sure kaya na niyo ma-solve og mga 30 minutes to 1 hour to 2 hours. Okay, Sa so pananaw ninyo, sir. ano sa ganang exam na to? Exam na ba nato next week? Wala pa, Dili. sir. Wala pa nag-announce. Wala pa no. So stack sa ta. Mag-discuss pa kung stack next week and then sa exam na to, practical exam would be ang coverage is katong sa sorting o sa stack and ADT. No? Sa OOP, sir, niya, nag-gapon. Opo, inaana yan po sa OOP. Gapon. Oo. Para, alangan mo, sige na Ate. kung storya din niya, wala na ako na-evaluate kung kumusta na yung skills. Nonsense, so sayang. I mean, siyempre, if this is the moment no na mahibala na ako if you really learn. Kasi kung ayaw ninyo ni as like disadvantage on your part, ayaw ni iano ninyo na hala ano. So please be optimistic na I do it
for the benefits of for the benefits of course the majority, for everyone. Why? Kasi I will do it kung wala jud na meaning kung let's say nagpainana ta and then walay meaning walay masulat na program or walay dili ka kuha, meaning there's really something wrong with the way I do it or the way I do my class. So meaning ano kung another strategy. And then also that is also for me to know kung how much is your skill now in so far sa atong mga discussions. So that is for me to evaluate myself too. And more than myself is of course i-evaluate na ko yung skills kasi lain man pud na mahumanta sa ato ang klase tapos di mo kabalo mo program, di mo kabalo even mo write og ADT, which is mao man ay pinaka-purpose no mag-create og abstract data type, and then given the algorithm ma-apply ninyo siya. Napadi ito katong ano no isa pa sa itong isa natong gi-appeal wa na dito i-appeal sa coverage katong data encryption. So ang focus nato would be sorting and stack. Okay. So far wala pa man nag-announce sa examination, so just be ready and be prepared lang sa mga devices ninyo. So again, I will do it for you para I would know kung sa ako ang angay buhaton sa next succeeding na mga topics nato. Okay? Like if majority dili makakuha sa exam, dili maka ano sa exam. So that's my ano no parang in the event na inana, that's mag self-reflect ko on what should I do para ma-improve pa inyong skills. Kasi sayang ang opportunity that naata diri karon and then you're not taking advantage of it and you're not actually taking seriously, no? So ana ba? So please just take the positive side rather than negative side na paprogramon ko ni sir isa-isa. Paprogramin mo ni sir isa-isa. No? Okay? That is again for me to evaluate and to assess your skills in terms of programming. Kasi lain man pud ko move ta to the next lesson and then wala pa din yun nakuha ang mga lessons previously or atong lessons within the examination. Okay? Tama ba ko? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And, di ba, tama, very good. And I always made myself available sa YouTube, di ba? Tanawa lang to ninyo dito, balik-balikat nyo, sabta to nyo taman, sa man inyong, then mangita pa mo other books or other, sa mga Indian dira, no? So, daghan kayo mo pwede maanuhan. But, again, I would suggest, kasi dito lamang kung magkuha sa ato ang mga topics. So focus only on our topics. And then saka na lang siguro pag ano mo another mga resources. Yes, naay question, Karin? Wala, sir. Okay, sige. All right. So naay questions, clarifications. So let's continue our discussions on stack by next week. Okay? And then please kani atong synchronous meeting mao ni ang mga times na mag-ask mo questions, i-clarify or i-elaborate na ko ang mga discussions, and then katong mga nasa atong Google Classroom, buhata lang to ninyo. And then ako'y napansin as I check sa mga uban pare-pareha og codes, please refrain from doing it if possible. I mean, wala may problem with copying the answers of your classmates, no, or halos sana. But make sure to understand what you are copying. But I really don't like everyone copying exactly the same, no, ang program or ang codes. So much better katong sa mga pare-pareha. Please take down to ninyo and then iusaban ninyo to submit. Okay, so in a few weeks or probably before siguro mag-final exam, I'm going to show to you sa katong mga unsay mga lacking ninyo or other things, especially sa inyong mga submissions,
Then na to ko napansin mga pare-pareha mostly inyong mga codes. So please do it at your own pace and do it religiously. No, center ang God, kumbaga. Okay? Sige. Any question? None, sir. Kaya nagulat, wala. Kaya nagulat na akong kabayo sa likod. Oh, kailangan na kumusak. Answer. Sige, sir. Okay. Sige, sa mga codes, para ma-challenge mo, sa mga codes, para ma-challenge mo, dili na ko ihatag. Okay? Di na ko ihatag para i-type yun ninyo. Did you know that the only way to learn the language is by writing the programs in it? There's no other way kasi Mantog reason ko nimo. kasi kung i-copy ninyo, alam mo yung codes, okay ba, naman mo ma-learn anak kay mag-test and ano mo. Pero it would be best if it is typed. Okay? So, mura na og di ba kung mag-practice, di ba kung mag-practice ka og langoy, dili man ka pwede na mo tan-aw lang sa naglangoy, no? So dapat mo langoy jud ka. You really have to learn by swimming. Dili siya pwede na tan-aw lang ka then paghuman ana adto na din ka sa tubig, kabalo na din ka mo langoy, no. So you really have to experience it. Yes, Kalag, Jordan? Do you have to Sir, share? kanang kwan, sir. Maglisod ko sa kuha, good sir, kay naka-cellphone ako, sir, ba? Pwede ka nang magkuha ng atong code, good sir, kay kadupong nag-exam po, sir, ba? Maglisod ka ng kwan, sir. Dili na ako makuha na sa akong program, sir. Mo gani no, Kay as early picture mo itong uban, good sir. With that, Mogay, as early as now, naging ko sa inyo ha, if by next week, by sa examination nato next week is practical man, di ba? I mean, practical with written. Okay na ko anang written, okay problem anang with written, okay? So, sa practical exam lang ta. So, if you guys can borrow, as early as now, ako lang gi-announce para you would be ready in the succeeding weeks, especially during sa examination. Kasi kung mag-phone lang ka always and then i-consider lang ako na siya all the time, what will happen then to you in the next years to come? Kung cellphone lang ka, mag-capstone na mo, maghimo na jud mo system. Saan yung paghimog system? Gamit ang cellphone. Sa laboratory? Sa mga kwan. Okay. So, mas okay kung allowed ba mo matog laboratory ninyo? Gisabutan pa na, sir. May pa magsabot mo, no? Inig kanig. May pa inani yung buhaton, guys. During, di ba, Sabado, mag-letter mo sa president or sa inyong sa dean ninyo, program head, na during sa klase ni sir, like Sabado or especially katong sa way mga computers, at request mo to use the laboratory and then, di ba, pwede dito, i-projector ninyo ang lessons and then kamo is magnamo sa inyong computers para he will also follow. Parang, I guess, no, pwede siya. Possible siya. Medyo, di man siguro anak ka problematic ang situation ninyo dira sa COVID ninyo. So, medyo okay man siguro inyong na-flatten man siguro ang COVID cases diya sa inyo. So, I guess, basta ni-allow mo, no? So, please, kung kinsay mga representative nato dire, basin, pwede sila makatabang with all other students na mapangita na itong paagi na unta makapangita og paagi. Or basin na yung mga internet cafe dira, pwede pa siguro, pwede. Or mas pinaka the best kato yung makigamit mo sa laboratory. So wala ko against anang gamit mong cellphone ha, but then again, if we always rely on that no as a problem always all the time, basin maanad na muna, okay, consider naman di ay, so okay lang cellphone ako gamiton, but what is it that takes you? What is it that is going to take you in the succeeding, especially pag mga system na mga mag-discuss na tayo mga system or maghimo na tayo mga GUI, maghimo na tayo mga ano. So dili siya plausible ang inyong mga smartphones. So I know medyo
naglisod ta sa atong situation karon, and no, I understand that na medyo syempre sa ato ang situations that we are in, medyo lisod jud on our part, no, ang transition sa ato ang learning and everything that we do now is limited. So but sky is the limit in terms of sa ato ang learning. And I guess in that particular, let's just appreciate the things that we have rather than we don't have. So what I'm trying to elaborate is, instead of focusing the problem, why not focus on how could you solve or address that problem? What solution are you going to do? No, focus on the solution rather than the problem. Okay? Sir, what joy solution, sir? Problem yun. Like, naglisod, kaya di may ka provide og laptop, di may ka provide og computer. So, maybe because you're already thinking that you can't, and you don't, and probably you won't. Okay? Why not? How will I provide? How will I look for computer? How will I look for laptop? So basin kana na opportunity, no, na how will I find laptop? How will I do this? How will I do that? Basin kana, no, it opens up an opportunity to yourself by finding probably ways. Okay? So kasi if you will tell to yourself na I can't, I don't, I won't, so you're blocking already the opportunity to make it happen. Okay? Sige. Yes. Apay questions? Naulaw na sila kay na noon. Ihurot na ni sir ang wisdom na wala na ko'y pwede ma-attack ato, sir. Yeah, do you have any concern or questions? Sir, na ninyo tanan, sir? Sa? Gi-answer na ninyo tanan. I-answer na ako tanan? Ang possible ninyo na questions? Kinsa may laptop dire be? Isa-isa na to ha, Jean. Ikaw, Jean, naka-laptop, Jean. Computer ni sir. Very good. Ikaw, Karin. Yes, Karin? yung naa, sir. Okay. Gwapo imong untay mong apelyido kay Deria. Karin, niya imong apelyido Deria. Gets mo? Karin Navarrete. Okay, joke lang to, Karin, ha. Basin seryoso kay kasi mong life. Okay, Lawrence. Okay, Lawrence, naka-laptop wala? Na sir. Isulat na ako ang wala, be. Tanaw na to. Okay. PC or laptop, whether it is borrowed or it can be ma-provide nimo para ano na ako. Filmar Padonia. Sir. Okay, good. Unam di ay. Miguela Gillian. Naa, sir. Good. Rico Balaga. Sir. Okay. Cuen Hamero. Sir. Alan Bantilan. Nabod, sir. Jovi De La Cruz. Desktop, sir. I mean, yeah, it's okay, no? Sofia Paloma. Okay, naman. Okay. Si Sofia naani kay nakuan man ako ilasan, pero sige, i-confirm na to. Sofia. Tawa na si Muli. Naa, sir. Naa. Lalaki lagi. Sofia? Babae ka ni Sofia, Yes, sir. Diba? Okay. Medyo ang voice niya. Raymond Don Mendoza. Wala dyan, sir. Si Raymond. Ay sir, excuse me sir. Kana si Cancer, si Don Mendoza o si Kalag sir kay diri man na sila gadto sa balay kay mag-code. So kuan Sila po sir, sila Alibio. Mag-code. Mo tay to kamo kapare-pareha yung codes. Oh, magana jud. Edit lang gamay.
Mao na, no? Mao to actually akong iingon, pero wala na akong giingon kay mao to pare-pareho yung codes. Same answer, unta, same knowledge. Ayaw, no? Ayaw. Mas, I would... Sige sir, paningkamutan na mo sir nga. More practice ba? Yes. Okay. So, Raymond Don Mendoza, kamo, wala kay laptop, wala po kay ma-provide as in like makaborrow. Wala po, sir. Na, basin gusto ka mo sabay tag-duty dito sa kuan, sa Bangko Sentral. Parang joke lang. Okay, so wala. Sir. Wala. Okay, sabay duty dito ba? Naman may uniform na dito para pang iPhone or pang laptop. Ito, joke lang. O, Raymond Don, wala. Sige. Si Raymond Don. Next, si Raymond Don, I hope nakay makita na opportunity. So, you still have pila pa ka weeks, napay siguro 2 weeks na lang or 2 weeks pa basin makapangita kag pamaagi. Just in case lang. Sir. So naamo karon dira Raymond og si Lawrence. Isa mo namo dira Ano ron. ba na, sir? Nag-cellphone? Okay, binakog na amo dira. So Nagaka-code po ko sa cellphone, sir, pero namo ko program nga usahay dili mo run sa Dili. cellphone. Yes. Dili ka daog. Code as a friend lang man kaya mo. Code as a friend. Girls, no? Antayin niyo na girls. Kay code as a friend daw sila girls. Okay, si asa naman ko dapit? Vernon. O bromance ba? Bromance. So si mabot og basin ma-develop mangud mo sa isa't isa kadugayan ana, no? So wala by chance. Bako sir, bako. Nasimbak ko. O Vernon Cabizodo. Naa, sir. Okay, good. Stephen Kagape. Sir. Okay, good. Jerden Kalag, mao ning kauban ni ninyo si Lawrence ug si Mendoza. Kamong tulo. Jerden? Sir. Say sir, Okay, dili tulo. mo adto kay sir. Wala mo sir pero makatulig daw na magbuhat yung mga program sir. Sa daw? Pardon? Ay kanang kwan sir kanang dili kay ko yung makadto kay do ila kwan sir. Tapos Sir layo dagod sir. ayo ilaha. So Yung imong buhat karon sa kanang mga kwan ng mga program sir. Dili ma-program sa akong cellphone. Dito ko nakikipagkuan sila sir. sa ilaha. Okay. Pero at least Yes, sir. make yourself available para sa if ever kato sa atong hands-on exam. Pero kato syempre isara pilay imong laptop device diha Lawrence. Isara pod niya inig during sa exam magpuli-puli mo niya is as one. Sir, nakapangutan na setting. Sir. Oh, Naman ko Chromebook sir, pwede mag-code sa kuan, Chromebook. pwede dito mo sa kuan sa online compiler. Oh, pero pwede unsa ba file extension ang sa Chromebook .exe gyapon? Di man ko swito aning Chromebook po sir. Pud ko ka-try ana, pero basin kung ang iyang file extension .exe, pwede ra i-install nimo siya. Or if Ako gamit na lang, try sir. na ako mangita. Sige, so si Jerden Kalag kay mostly ay wala tapos sige bromance with Mendoza and Gukong nino Lawrence. Sige Cohen Jamero. Sir. Wala. Sir. Sir. Very good. Sir? Kung na ba kay kuan Sir? laptop or cellphone? PC ra ako, sir. PC. Okay. Okay, good. So, duha lang ang wala. Duha ram day wala. Kaya nato ni. So, Si Kurt. Haman si Kurt. Nato Sig absent. Po ko kita ng Kurt. Sir, Yes. kana si Kurt sir, naman ay PC and then installan lang to kuan kaning Eclipse. Partay ko lang siyang PC sir. Pero sig absent. Wala Alam mo sulod-sulod. signal to sa ilaha sir? Mauna. Asam da ilaha? Maparat. Maparat.
Gibahan ng signal ra. Sumpa. Kuya Paano po signal ng ra? Pinagkaitan dyan nag-signal dia. parat ang tubig dito parat. Oh, mo jud sir, manggi ko na ra. Maparat. Okay. Kuya wa asa man parat. Madapit. Nahandas Compostela. Barangay Maparat. Compostela. Pero sir, naman may plano ni Kurt sir nga katang iyang PC sir is ibalhin sa balay. Okay ang kuryente dire. Okay. Sabot may gapon. Bitaw. Si sir. Okay. Especially wala pa ta naabot sa katong part na medyo medyo complicated na. Medyo sayon-sayon pa man ni karon, no? Di pa man kay siya ni nani ka complicated. Ay, sayon ba tayo, sir? Medyo. Kuan lang ni siya. Di pa ni main dish. Ang GUI, sir, Basic pa lang. Okay. Basic pa ni. Wala man tayo UI diri kay dito sa OOP ta mag UI. GUI. Tama ba? OOP man mo gihapon ako, no? Yes, sir. Sir, ikaw ra gyapon. Ako ra gihapon wala na mo hilaing choice. Okay, sige. So, I just hope you learned something and you daghan mo na learn so far sa kuha both OOP and data structure. Naa ba? Daghan ba? Yes, sir. Yes, sir. Basin atik ha. Sige. Can I show face reveal ta para sa atong attendance? Face reveal everyone. Ayan. Pakita niyo mga kagwapo-kagwapa basin. Okay. Unta kung makaanha ko sa Compostela, isuroy ko ninyo dira sa Compostela, no? Ay nakaagi day kung Compostela kato ni adto ko og Baganga. Nakikilagaanan rin. Ni adto ko Baganga. Kato asa tong ato kay gwapo kayo na false na kasi kay high school ko sa Maragusan man kay ato lang ko basta nag-ano ko sa Maragusan and then gapo kayong Maragusan tapos high school lang noon ko dito and then nakoy nakita ato sa asa to Pantukan apil pa na dira ay kato kaning Dapo de Oro. katong false na murag na ay sulfur na katong murag ang bato sa bato ay Mainit. Mako na, sir. ay mako na siya layo to Dragon sa bunturan. so kung muan na ko dira ana ming Sir Pilapil asa man minyo isuroy Ilakuan. Nakasuroyan sir. daghan Sir, ilaalan ta niyo, sir. Magdasap ta niyo ilaalan, sir. alan asa man ilaalan unsa man ilaalan dira Limon City 1, sir. Sagingan sir. Wambos. Sagingan. Mura man nagkuan asa mo gikan sa kasa kasa social pero kasagingan di ay actually nakoy barkada dira Sir, nakoy barkada sa Compostela sa nabunturan si Torico pero namatay naman to siya kay Layo ra kayong Compostela sa nabunturan sir. ay layo ra dayra so nakoy kuan ra agaw sir, ilaalan niyo magdasap, sir. Sa mansion. nakoy agaw sa Compostela si kuan si nakalimot na ko sa pangalan ko agaw basta si Baste Baste si kuan sir. gani no nakoy gagaw dira si kuan pero di kay may close ang close na siya sa akong ate so Babae, sir, no? nagkuan mi sa una sa UM man pud to siya murag mascom or sa bato siya tapos yang kuya is na teacher na mo sa Comsci sa UM kay nag-teach yang kuya tapos siya kay sa other course si JC Baste og si Lo yang gikuha, sir. Si Shell ha sige na. Kanin tapad sa legacy, sir. Basta Sir, ito na, sir. Oy, hala, may pa. Naman ko ilahan sudan naghunong pa gani kaya ako pa naihawon. Si sa Shell Baste. Pero di kay may pero di kay may unsa na di kay may unsa ni close si akong ate lang. Unsa to asa to sa kasagingan kun yung isuroy dira itur na unsa ba di ay? Ano kasagingan? Limon City 1.
Unsa may gwapong resort dira, mga falls or ganahan mo Bataan, falls? sir. New Yes, Bataan, dili delikado. Dili, sir. Unsay gwapo siya na falls? Dili man, sir. Ay, Sir, dili sir, sa kanang po. Dili ba naman, sir? Tingin niya, sir. Pilmar. Okay, gwapo inig mahuman ang examination, no. Ay mahuman ang finals tapos sige, try na ko ingnon si Sir Pilapil. We will arrange the day. Tapos ato tag falls. Mag-hiking na dili siya lisod ang dalan. Wala, Dili, sir. sir, ay. Wala. As in, dali lang, gwapo kayo. Patanawa daw, ipa-share daw sa ato ang group chat unya. Tanaw na ko kung worth it. Gwapo kayo, sir. Muna Ako dagdwa, sir. Ako tag-NPA, sir. Gwapo, rag ikaw. Adi na lang ko. Di na lang. Okay, sabihin na Dalan. tabo ko, sir. Ransom tagin pa ito. Patay, oy. Ransom tag-NPA, sir. Nice man tubig, sir. Pag tusmo mo, Jin? sir, di na kanaan mo balik. Di ko mutuan ni sa ilajin. Imuha lang ko, Jin. Unsa man, Jin? Muadto jud tato niya. May NPA atong katapa dito. Wala, oy. Friendly man mi diri, ah. Wow, friendly ka mo, jud. Okay. Makaana jud ko dra pero kuan lang kanang muagi lang ko. Aso man kaisa kaduha ra di ay to ato migbagangga nan ato mi og to mga sa Pusan Bar and sa to. Basta nang ato mi dira ni agi mi dira di nang hunong kay mi diha nang utana mi asa padulong going to Aliwagwag kung asa dapit ang dalan pa ana. And then sa pa nakaanha day ko dira pod last time kay naamin ni anha mi diha sa kutong naman gutoy ako igagaw dira naa siya kanaging mining sa taas unahan. Sige na dapit Kayo. Walwal. dili sa Diwalwal pag padulong to Aliwagwag kanang dalan dira nakalimot ko sa to sa Balma. Bango? Bango. O basta dira Balma going Bungkilaton. Tunayo lang dahang mining. Di ba dahang mining dira? Bungkilaton, sir. Malaysia. Gilaton, sir. Gilaton. Aligatong. Sige na lang, basta. Puhunan na. Bungkilaton. I-share ninyo sa Facebook na naman ako mamili ko na plapuan. Okay? Sir, sa Gilaton, sir. Gani, i-share lagi dito sa atong GC tanaw na ako mamili ko. Okay, invite na ako si Sir Pilapil. Right, sige. Sige. Attendance. Please Bill, everyone. Napay naghukas. Ay sir, kay bago magugong kwan sir. Unsa bagong? Bagong ligo. Maayo. Sige, 1 2 3. Naong ang face. 1 2 3. Jean, wala ko ta Jean. Og si Karen. Rico ba? Si 1 2 3 smile. Sad. Okay. 1 2 3. All right. So, thank you guys and see you next week. Bye-bye. Popular. Sige. Ini. Jom. Sa ref.